students, welcome back to my YouTube channel Dronacharya Academy Commerce and Accounts. We teach accounts with accountability. In the previous two videos, we discussed the procedure and the various steps to prepare the final accounts. In the second video, we learned the most important 5 adjustments along with the rare adjustment, that is 2, and the bonus adjustment. Total altogether we learned 9 adjustments. So if anyone didn't watch that videos, go and watch that videos, so you will have a clarity on this problem. So now in this video I'm going to explain all the steps whatever we discussed in the previous video with an example problem. Now look at the question here. Yeah. From the following trial balance, prepare final account of Mr. Teja on 31st March 2020. So this is a question which gives to prepare the final accounts. మనకి ఇక్కడున్న అడ్వాంటేజ్, ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ కున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చే క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో, ద క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ గివెన్ హియర్, దిస్ ఈజ్ ఎన్ సాల్వ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటిదమ్మా, సాల్వ్ చేసిన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. నౌ వాట్ ఈస్ దట్ అడ్వాంటేజ్ టు ద ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్? In your question paper, account section, question number 32, to prepare the trial balance. Clear? So by taking the help of this solid trial balance, you can prepare the 2 marks question, that is the trial balance. Clear? So that is the advantage which is having to the first students. And at the same time, by taking the help of this trial balance also, you can prepare the opening entries. Easily you can identify the assets and liabilities here. So from the question paper itself, you can score 4 marks easily by just copying and systematically. Understood? So కోర్సు స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. అయితే ఇక్కడ మనకి ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చి దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేయాలి. క్లియర్? డన్. అయితే ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారు చూద్దాం మనం. అసలు మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం. 3 అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అకౌంట్ ఏంటిదమ్మా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్. Next followed by profit and loss account, and finally we have to prepare the balance sheet. Balance sheet అనేది account కాదు. Balance sheet is a statement, so which gives the full financial position picture of an organization. ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఏముందనేది వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూస్తే మనకి క్లారిటీ అనేది వస్తుందన్న. అయితే ఫస్ట్ మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. అయితే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు విచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. అసలు ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ని, ఏ ఇన్కమ్స్ ని మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్స్ ని మనము ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ని పోస్ట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా, మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి నేను చెప్తున్నా. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు select, you have to post those expenses which are engaged in, which are attached with the production, factory related, manufacturing of goods and services. ప్రొడక్షన్ చేయడానికి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఫ్యాక్టరీ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రమే మనము ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు కన్సిడర్ చేయాలి. అండర్స్టూడ్? అయితే ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి చూడన్న స్టార్టింగ్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి, ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఈజ్ అన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్స్. ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్స్? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది లాస్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ closing stock. So every closing stock is an opening stock. Every closing balance is an opening balance. So a left out stock అనేది either it's a goods or it's a raw material. So we were using in the manufacturing. That's why this is considered as an trading account expense. మనకి opening stock trading account is purchases. It's a purchasing of raw materials, అది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది. సేల్స్ రిటర్న్స్ అనేది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ సేల్స్ నుంచి లెస్ చేయాలి. We have to deduct the sales return from the sales on the credit side of the trading account. Clear? Wages, it is also a trading account expense. Salaries is operating account, operating expenses. Debitors is asset, furniture is asset, machinery is asset, rent and rates is an operating expense, insurance is an operating expense, cash in hand
is an asset. Drawings should be deducted from the capital. It's an personal expenses of the proprietor should be deducted from the capital in the balance sheet from the liability side. Clear? Carriage on purchases, it's an transport expense on the purchases. So purchases అనేది మనకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో వస్తుంది, మరి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అది కూడా మనకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లోనే వస్తుంది. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్లియర్. డన్. So let's start the preparation of this trading account. So this is the performance. Mention the sides. Always mention the sides. That is very very important. Your left is debit, your right is credit. And name of the account is very very important. Write the name of the account. Here I am preparing trading account and the profit and loss account in one perform only. So trading account, profit and loss account of Mr. Teja as on 31st March 2020. Heading is very very important. So as I explained, in trading account we have to post only manufacturing, production, factory related expenses. Start with the opening balance here. To opening balance, so write the amount here. What is the amount of opening balance? Here opening balance is, it is 20,000. Opening balance 20,000. Next purchases. Purchases kuda manaki trading account lo vastundi. Two purchases. Debit side postings ki manamu 2 అనేది prefix గా వాడాలి. Two purchases 82,000. What is the check point? Whenever you are posting purchases, check for the purchase returns. Purchase returns అనేది ఎక్కడ ఉంటుందా? Purchase returns అనేది ఇచ్చిన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో. Purchase returns is in the credit side of given trial balance. చూడండి, purchase returns అనేది మనకి క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తారు. ఇది ఒక్కొక్కసారి జస్ట్ రిటర్న్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. Just returns in the credit side of trial balance, it is nothing but a purchase returns. Always deduct it from the purchases. Less purchase returns 2,000. Less purchase returns. Purchase returns 2,000. Write the net value 80,000 in the amount column. So next there is an wages. So two wages. See, you have to develop a habit. Whenever you are writing the expenses, check the adjustments. Expenses రాస్తున్నప్పుడు మనము adjustments ని check చేసుకోవాలి. If there is any prepaid or outstanding expense, already I explained the adjustments in the previous video. You just go through those video to understand more clearly about this adjustment. Now check the adjustment if there is any given. Now check the adjustment here. Yeah, we have an outstanding wages. What is the treatment of outstanding wages? Outstanding wages is nothing but an outstanding expense. So yes, adjustment ఇచ్చినప్పుడు మనము 2 times treat చేస్తాం. 2 times. It's appear twice. First time either credit, either debit side of trading account or profit and loss account, but compulsory in the balance sheet. So మనము ఫస్ట్ టైం ఏం చేయాలంటే అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు యాడ్ చేయాలి, ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పెన్స్ కి యాడ్ చేయాలి. సెకండ్ టైం బ్యాలెన్స్ షీట్ లోని లయబిలిటీస్ లోని పోస్ట్ చేయాలమ్మా. సో యాడ్ ఇట్ టు ద
wages 2000. Now wages, outstanding wages is 2000. Now what is the amount? Yeah, wages, outstanding wages is 2000 ma. Amount, wages amount is here 10,000. So add 2000 to the 10,000. So 10,000 plus 2000. 10,000 add outstanding wages. Outstanding wages అంటే నాన్న మనము కట్టవలసినవి, which are payable. We didn't pay, we have to pay, which is payable. That's why we were adding 12,000 ma. And check for the other transactions we've done with the wages. Clear. Salaries is operating expense ma, debitors asset, furniture asset, machinery asset, rent and rates is operating expense, insurance is operating expense, cash in hand asset, drawings is expense ma, which is deducted from the capital in the balance sheet from the liabilities side ma. Carriage on purchases is an trading account expense ma, so posted in the trading account. Carriage on purchases 2000. So 2 carriage on purchases 2000. So we're done with the debit side transactions ma. Now prepare the credit side of trading account ma. Now sales. Sales ma. Sales is an income. Already explained the nature of trading account ma. What is the nature of trading account? Nature of trading account is nominal. All expenses on the debit side of nominal account and all incomes on the credit side of nominal account ma. Sales అనేది మనకి ఇన్కమ్, బిజినెస్ లోని ఇన్కమ్ జనరేట్ అయ్యేది through sales. 1,55,000 ma, and that too we have a sales return. Sales నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి నా క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ trading account. 1,55,000 minus sales returns 50,000 ma. Post it on the credit side of trading account ma. So what is the value? 1,55,000 less sales returns, 5,000. So write the amount in the amount column 1,50,000. Is that clear? Done. Next is the any other transactions ma. Yeah. So we don't have any other transactions here ma. So now check the adjustment if there is any closing stock ma. I explained the meaning of closing stock ma. Yes, we have a closing stock of 25,000. Now what is the treatment of closing stock? As I said ma, adjustment appear twice. Adjustments appear twice ma. First time closing stock, first time trading account credit side ma, second time balance sheet asset side, because every adjustment appear twice ma. Every adjustment appear twice. First time trading account credit side వస్తుంది, second time balance sheet లోని asset side వస్తుంది అన్న. So post it on the credit side of trading account, closing stock 25,000 ma. By closing stock ma. See, for the credit entries you have to write the prefix of by ma. Clear? By closing stock 25,000. So we're done with all the transactions in the trading account ma. Now balance the columns. See, your debit column is for the expenses, your credit column is for the incomes ma. So now నీ ఇన్కమ్స్ కన్నా నీ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటే లాస్, అదే నీ ఎక్స్పెన్సెస్ కన్నా నీ ఇన్కమ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ప్రాఫిట్ నాన్న. మరి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి వెదర్ వి గాట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ మా. ఇట్ ఈస్ 1,75,000 is the highest amount ma. Highest amount is always on the both sides ma. 1,75,000. 1,75,000 ma. Now deduct the total of debit column from the total of credit column, because your credit column is
having highest value. 1,75,000 minus here total 80,000 plus 20,000 plus 12,000 plus 2,000. Yeah, it is 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh 14,000. 1 lakh 14,000. Clear? 1 lakh 14,000. Now 1 lakh 75,000 minus 1 lakh 14,000. Yeah, it is profit 0.00016. 61,000 is the profit. Which profit it is? It is in a gross profit. It's in a gross profit before deducting taxes. Operating expenses. To gross profit 61,000. 61,000. Yeah, transfer it to profit and loss account. Transfer to profit and loss account. Now write this on the credit side of profit and loss account. So this is in a continuation. This is in a continuation for the profit and loss account here. Clear? Done. So now prepare the profit and loss account. First carry brought down it to the profit and loss account. Yeah. By gross profit brought down 61,000. The gross profit brought down 61,000. Now write the all operating expenses, financial losses, selling and distribution expenses on the debit side of profit and loss account, and post all revenue incomes like interest received, commission received, discount received, rent received, this kind of revenues incomes posted on the credit side of profit and loss account. Now look at now check the transactions in the given trial balance. Now what are the transactions here? Yeah, we have operating expense salaries. As I said, develop a habit that always check the adjustment. Salaries, yes, how much? 15,000. Check the adjustment. Is there any adjustment? Yeah. Now we have outstanding salaries. What is the treatment? Same treatment. First time, add it to the salaries. Second time, balance sheet liabilities. Clear? 1,500. To two salaries. Two salaries. Two salaries. 15,000. Add outstanding salaries 1,500. The total is 16,500 in amount column. Check the next transactions here. So after salaries, we have a debtors is asset, furniture is asset, machinery is asset, rent and rates is an operating expense posted on the debit side of profit and loss account here. Clear? So to rent and rate, any adjustment? There is no adjustment. That's why I'm directly posting here. Rent and rates, that is 6,000. And next we have an insurance. Insurance is also now operating expense. 4,000. We have an adjustment, that is prepaid insurance. What is the treatment of prepaid insurance? Any prepaid expense always deduct from the concern expense. Yes, we have insurance 4,000. Now check the adjustment, that is we are having a prepaid insurance. So deduct from the insurance. So 500. First time less from the insurance in the profit and loss account debit side. Second time balance sheet asset side. Clear? So less it 500, less prepaid insurance. It is 500. So write the 3,500 in the amount column. Now check for the other operating expenses or any other selling and distribution expenses or any other financial losses. Insurance is done. Cash in hand is asset. Drawings is expense which is deducted from the capital.
Clear. Carriage on purchases is done ma. Now check the adjustment ma. Closing stock is completed. Depreciation on machinery. What is the meaning of depreciation ma? 10%. Machinery value is 50,000 ma. So already explained ma. Depreciation means decreasing the price or decreasing the value of a fixed asset ma. So it's in a loss. It is in a loss ma. Now show you the loss is on the debit side of profit and loss account ma. To depreciation on machinery. Yeah, value of machinery is 50,000. Percentage of depreciation, that is rate of depreciation is 10%. 0, 0 cancel, this 0 cancel. 1 into 5, 5,000. చూడండి అన్న ఇక్కడ నేను 5,000 లాస్ రాశాను. ఐ డిడెంట్ పోస్టెడ్ 45,000 మా. ఐ పోస్టెడ్ 5,000 లాస్ బికాస్ 5,000 ఈజ్ ది లాస్ డిప్రిసియేటెడ్ వాల్యూ మా. క్లియర్. Done. Now see the next adjustment ma. Next adjustment here. Yeah. Further bad debts is 1,000 of 1,000. Here bad debts ma. Bad debts is in a loss. Already I explained in the adjustment videos ma. It is in a loss. Yeah. First time we have to show it on the debit side of profit and loss account. Second time should be deducted from the debitors in balance sheet on the asset side ma. Now post the bad debts here. Two bad debts 1,000 ma. 1,000. The next adjustment. What are the next adjustment ma? Insurance is done. Provide interest on capital. Interest on any liability is expense ma. So capital is a liability. మనకి చాలా క్లియర్ గా క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు నాన్న. సో క్యాపిటల్ ఇస్ లయబిలిటీ. 5% ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ మా. సో క్యాపిటల్ వాల్యూ ఈజ్ 1 lakh. It is yes 1 lakh ma. 5% on 1 lakh. What is the treatment ma? So first time calculate the 5% post on the profit and loss account debit side. Second time add to capital in liabilities on that side of liabilities ma, in balance sheet. Clear. Now post the amount ma, in profit and loss account debit side to interest on capital. To interest on capital value. The capital value is 1 lakh into 5 divided by 100 ma. 0 0 0 0 cancel. 1 into 5 5. The value is 5,000. Interest is 5,000. Yes. Next we have an adjustment of charge interest on drawings is 600 ma. So interest on drawings anedi it's an income. It's an income to the organization. First time credit side of profit and loss account. Second time less from capital. Less from capital. నువ్వు డ్రాయింగ్స్ కి యాడ్ చేసి టోటల్ వాల్యూ లెస్ చేయొచ్చు, లేదా లెస్ డ్రాయింగ్స్ ఇమీడియట్లీ లెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ కూడా చేయొచ్చు నాన్న. సో ఫస్ట్ టైం పోస్ట్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. యా by interest on by interest on drawings. By interest on drawings, that is 600 ma. So we're done with the adjustments. Now look at the credit side of your given trial balance ma, for the credit aspects of profit and loss account ma. What are the credit aspects of profit and loss account here? Yeah, now look at these credit side ma of trial balance. All these are revenue. Yeah, we have a purchase returns is done. Capital is liability ma. Creditors is liability. Commission received 2,500 and discount in credit column. Credit column lo discount ante it is nothing but discount received ani ardham nana. Clear. So both are revenue. Commission received 2,500. Commission received 2,500 ma. By commission, so 2,500 by discount
by discount 1500. So we're done with the all the items of trial balance in the profit and loss account and trading account ma. Now find out the net profit or net loss ma. Understood? Yeah. Now calculate ma. Calculate and find out the net profit or net loss ma. Yeah. I'm calculating first. I'm calculating the credit side ma. Here 61,000 plus 2,500, 3,000, 4,000 plus 600. So it is 65,600 ma. The credit total is 65,600 ma. What is the debit column total? Your expenditure column total ma. Yeah, 16,500 plus 6,000. Clear? This is 22,500. Clear? 22,500 plus 3,500. Yeah. 0, 1, 6. 26,000 plus 5,000. 31,000 plus 1,000 ma. 32,000, that is plus interest on capital is 5,000. Total 37,000. So your income column is having highest value ma, then post it on the both sides, that is 65,000. 65,000, what is value? 600. So both sides 65,600. Both sides now 65,600 minus 65,600 minus 37,000. 006 28,600 is the net profit. To net profit, profit is a debit seller. To net profit 28,600 ma transfer to capital or balance sheet ma. Close the account. Close the account. Now prepare the balance sheet. Now prepare the balance sheet here. Yeah. So we got a profit, net profit of 28,600. Yeah, little bit. Yeah. Now prepare the balance sheet here. Yeah. Balance sheet is in a statement ma. Your left is for the liabilities. Your left is for the liabilities amount. Your right is assets amount. Write the heading ma. Balance sheet of Mr. Teja. Balance sheet of Mr. Teja as on 31st March 2020. Now start with the liabilities ma. Post the amount here, capital ma. Yeah, amount capital. What is the amount of capital ma? 1 lakh. Capital is 1 lakh. Yeah, we have an adjustment ma. Every adjustment appear twice. రెండు సార్లు వస్తుంది. ఒకటి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, బట్ కంపల్సరీ ఇన్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్. క్లియర్? నౌ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ మా యాడ్ interest on capital. Interest on capital ma, it is a 5%, so 5,000. It is 1 lakh 5,000. Clear? Next we have a drawings ma, less drawings.
Next, sorry. Yeah. Add net profit ma. Add net profit. We got the net profit ma. Add net profit. And net profit. How much profit we got ma? 28,600. So add net profit. Profit antene positive P యాడ్ చేయాలి. నెట్ లాస్ అంటే ఎల్ లెస్ చేయాలన్న. మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? యాడ్ చేయండి. ఎస్ 006. దిస్ ఇస్ 13 1,33,600 ma. Now less drawings. We have a drawings of 12,000 ma. Less the drawings 12,000. 00612. 1,21,600 ma. Yes, we have a interest on drawing 600 ma. Adjustment undi. Interest on drawings. Interest on drawings ma. It is 600. It is 1,21,000. 1,21,000 ma. Now see the other liabilities what are in the trial balance, given trial balance. See the other liabilities ma. What is capital is done. Sundry creditors 15,000. Sundry creditors 15,000 ma. And next that's it. Only creditors in the credit side of trial balance ma. Sundry creditors 15,000. Sundry creditors ma. Sundry creditors 15,000. Clear? Now see the adjustment ma. We have outstanding wages ma. See, outstanding expenses is a liability. Outstanding wages 2,000. Outstanding salaries కూడా ఉన్నాయి. Outstanding salaries 1,500 ma. Now check the adjustments. ఒకసారి అడ్జస్ట్మెంట్ చెక్ చేద్దాం నాన్న. ఇంకేమైనా లయబిలిటీస్ ఉన్నాయా చెక్ చేద్దాం మనం. ఎస్, closing stock is asset ma. Depreciation on machinery should be deducted from the machinery value on the balance sheet from the asset ma. Clear? Outstanding wages mentioned, posted ma. Outstanding salaries is posted. Bad debt should be deducted from the debitors in the balance sheet assets ma. Prepaid insurance is an asset. Provide interest on capital is added. Charge interest on drawings is deducted ma. So we're done with all the adjustments in the liability side ma. Now prepare the assets column. So what are the assets we have? అసెట్స్ అన్ని కూడా ఎప్పుడు కూడా డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంటాయి నాన్న. ఎందుకంటే మన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ రూల్ ఏంటి? డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్ అండ్ అసెట్స్. మరి అసెట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం నాన్న. మనకి అసెట్స్ వచ్చేసి డెబ్టార్స్ 40,000. మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ 1,000 రూపీస్ ఇందులో డిడక్ట్ చేయాలి. సో అసెట్స్ సైడ్ రైటింగ్ ఫస్ట్ వి రైట్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ in order. We write the fixed asset. What are the fixed assets in the trial balance ma? We have a machinery. Machinery value is 50,000 and the depreciation is 10%. Less depreciation 10% ma. 10% depreciation is 5,000. So minus 5,000 ma, the value is 45,000 ma. And furniture, what is the value of furniture ma? Furniture is 20,000 ma. 20,000. See the any other fixed assets are given ma. Look at the, just check the trial balance ma. Furniture, machinery is done. Next debtors ma. Debtors, we have a debtors of 40,000. Debtors is 40,000. Debtors is 40,000. 40,000 debtors. Write the debtors here. Debtors or debtors అని కూడా అంటారు. Debtors మా 40,000
less bad debts. Less bad debts ma, how much? 1000, which is given in the adjustment ma, 39,000 in amount column. Clear? Yeah. Next, cash in hand. Cash in hand 10,000 ma. Cash in hand 10,000. Yeah, check the other assets ma. Yeah. Debtors is done, furniture is 20,000 done, machinery done, insurance, we have adjustment, cash in hand 10,000, drawings is already deducted ma, done. Now check the adjustments, closing stock. Yes, closing stock, second time ekkada vastundani cheppamamma. Balance sheet loni assets lo vastundi, closing stock 25,000. Closing stock 25,000. Yeah. What's the amount? Closing stock 25,000. Yeah. Closing stock 25,000 ma. Every adjustment 2 times వస్తుంది. రీజన్ ఎందుకనేది నేను అడ్జస్ట్మెంట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అది రిఫర్ చేయండి. క్లోజింగ్ స్టాక్ అయిపోయింది మా. నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ మనకి బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ ఇస్ డిడక్టెడ్, డిప్రిసియేషన్ ఇస్ డిడక్టెడ్ మా. యా, వి హ్యావ్ అ ప్రీపేడ్ ఇన్సూరెన్స్. ప్రీపేడ్ ఇన్సూరెన్స్ 500 మా. డన్. ఒక్కసారి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చెక్ చేద్దాం మనం, ఇంకేమైనా మిస్ చేస్తున్నాం మనం. క్లోజింగ్ స్టాక్ అయిపోయింది, డిప్రిసియేషన్ డిడక్ట్ చేసేసాం, అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ అనేవి పోస్ట్ చేసేసాం, లయబిలిటీస్ లో బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ డిడక్ట్ చేసేసాం, ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ అసెట్స్ లో చూపించేసాం, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేసేసాం, చార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి మనము మైనస్ చేసేసాం. ఇప్పుడు మనకి అయిపోయిందమ్మా, అన్ని ఐటమ్స్ అనేది పోస్ట్ చేసేసాం. నౌ బ్యాలెన్స్ ది balance sheet ma. If it is agreed, your problem is right ma. Now calculate the totals of asset ma. Asset column, totaling the asset column ma. $45,000 plus 20,000, that is 65,000 plus 39,000, 0 0 0 15 1 70, sorry 104, 1,04,000, yes, plus 10,000, 1,14,000, plus 25,000, 1,39,000 plus 500. So assets total is 1,39,500. Now check the liabilities total. What is the liabilities total here? Yeah, 1,21,000 plus 15,000. How much? Add 0 0 0 6 3 1 plus 2,000. It is 1,38,000 plus 1,500. Yeah, 1,39,500. Yes, a balance sheet is agreed. Balance sheet అనేది agree అయిందన్న హ్యాపీనెస్ వేరు. బ్యాలెన్స్ షీట్ అగ్రీ అయితే now post the amount and close the balance sheet ma. So 1,39,000 on both sides. Your balance sheet is agreed ma. అంటే మనం చేసిన ప్రాబ్లం ప్రాపర్ ఉంది, ఇట్స్ రైట్. సో 1,39,500. సో ఇట్లా డబల్ లైన్స్ మనం డ్రా చేస్తే అకౌంట్ క్లోజ్ అయిందని అర్థం. 1,39,500. యా, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ది కాన్సెప్ట్ మో. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్, జై భారత్.